This is what remains of Bama Police Station. The town of 250,000 inhabitants still bears the scars of violent clashes back in 2014 and 2015 between the Nigerian army and Boko Haram insurgents. 85% of Bama was damaged or destroyed. Many of the inhabitants were forced to flee. Mariam Ibrahim was 4 when her family fled from Bama to the regional capital, Maiduguri. Her father was killed by the insurgents as he tried to escape. Maiduguri lan life lo ngwe aw haw wahala ruyena Maiduguri lenyena te ida nye wahala ruyena lenyena nan den ayima bawo. When the army regained control of Bama, many of those who were displaced began to return. Imlan kambu fande buyen imlan fande kambu buyen ba desal namyena imlan kambu fande buyen imlan fande kambu buyen ba to ba maro ishe fato adal zumye fato adaru yana da karu tanguru yana so yana fato da asalin mar faidan zuma ba ragna mari ba na lan kwana la sabkata na lan kiskala sabkata har ngon gawdi ndi an man purkum buk sana da kala nafsin gawdi ar tole tar kol zana la isa nafsan galla drizana. Mama am wahala from Malayana. Bibi da zobin ba konzala ba soluna nzala kam kanyi zitara kam shirode ba wata besar tilia. Am kun kumbunza ba soluna magansu am gora seserin Malayana. Kam wahala sana biya karun zatin alle wahala yayi na ruwa alle. Bama is the second largest city in Borno State after Maiduguri. Borno in northeastern Nigeria shares borders with Niger, Chad and Cameroon. The vast majority of its population is Muslim. Since 2010, the region has been the epicenter of an insurrection led by the Islamist movement Boko Haram, whose name means Western education is a sin. The group initially gained support by harnessing widespread anger, fueled by a feeling of abandonment among young people in Borno State. In 2014, after their founder was killed by the army, they made international headlines when they kidnapped 276 schoolgirls from Chibok. Over the course of a decade, a combination of insurgent attacks and military reprisals caused the deaths of around 350,000 people, most of whom were children. More than 2 million people have been displaced, many of them seeking refuge in camps and around the regional capital. Maiduguri used to be a trading post for fish caught in Lake Chad. Most of the catch came from Baga, a fishing community in the Lake Chad basin, some 200 kilometers to the northeast. Before he lost everything to the insurgency, Mohammed Bello earned his living as a fisherman in Baga. Na zauna a garin Baga tsawon lokaci. Sai dai yawanci muna cikin ruwa wajen kamun kifi, zaman na ba sosai bane a gida. Har dai Allah ya aiko ibtila'i wanda mayakan Boko Haram suka shigo cikin garin Baga, kuma duk abin da zan na mallaka a can babu shi. Babu. An kona da yake angonmu din gaba daya, angon Fulatari an kona shi kaf, ba wani abu da ya rage wajen. In 2015, fierce fighting between the army and the insurgents forced Mohammed Bello and his 2 wives to seek refuge in Zabamari, a community not far from Maiduguri.
Ranar Asabar ne cikin dare da karfe 1 ne ko 1 da rabi ne. Ina ga karfe 1 ne muka fara wannan gudun na farmaki. Kana yi baka san ina taka a wannan ɗinka ba. Muna yi har muka zo abin nan. Zai iya yiwuwa haka ɗin. Kawai dai mun tashi mu ma mun samu haka ɗin ana ta yi harbe-harbe ana kai haba ina mun tashi kawai. Wannan ta tafi da 'ya'yan wannan mu kanmu ma muna cikin gidan ba mu san a yaran da suka bi mu ba kawai dai kowa ya yi ta kanshi ne mun tashi. Wannan sun bi wannan sun bi wannan dan sai da muka zo nan ɗin tukunna ma muka haɗu. Ai ba lokaci a wannan lokacin ba ta abinci ake yi ba labarin wannan lokacin kai ta labarin abinci don ko an samu abincin ma a wannan lokacin firgita da matsala ba za su iya barin yaran ma kansu su ci ba da a yanzu haka kamar wannan yarinyar ma ta ji wannan harbe-harben ba za ta firgita wallahi kamar wannan yarinyar ma in ta ji harbe-harbe ne a yanzu zaman da ake firgita za ta yi ƙarshen ta ma ba za ta iya kama nono ta sha ba ita ma wannan da take shan nono da take karama ma duk ba mu yi wannan din ba dai sai da muka ƙaru sunan din aka samu kwanciyar hankali ana ta cikin rigita ana ta ganin gawa kala-kala ina. Living in the outskirts of Maiduguri is not easy for the fishermen's wives. They used to make traps and repair their husbands' nets. Gaskiya rayuwa ce kan ba irin kamar ta abin da ba ko da nan din alhamdulillah mun zo gashi ba laifi amma tan din ka san da yake ya zama bakin ruwa ya fi zama masana'anta sosai rayuwa alhamdulillah ba mu fiye da muke yi to gaskiya kaga kamar wannan sakar da muke yi da a can yana tsada sosai ba kamar nan ba to nan din ya zama sai a hankali dan yanzu ma ba lokacin shi bane ana da yi ne amma can ko da yaushe da yake ga ruwa ko da yaushe ma ana cikin amfani da shi kaga samun shi da nan din ba zai zama daya ba wannan dai ana yi ne kawai saboda ba aikin yi. A decade of conflict has transformed towns in the region into military camps, constantly guarded by checkpoints and patrols. The civilians here are traumatized, with families divided between sympathizers and opponents of Boko Haram. At Mariam's Quranic school, the imam tries to heal the children's wounds, preaching reconciliation. Ya so ba so ya yi duwa zana la so sorona. A wasu ngal cewa zai kada sorona. Duriya da sama ka ande wode san yoro ba zala Boko Haram nan karo batti tara Boko Haram ne gulta ada sandin ba. Ya zala Boko Haram nan karo ya ando ma fan don Boko Haram bin ya so ada duk sandin ba ada shanye sim ba ada saka a wajiri allan sandiya fanye a fi masa ya boto balan na balan sandiya fanye isa rokonde napsan hango e Boko Haram kalan zan ma ko fai a sandiya bala tafsa kol zama isa na rokonde ma ya sai ma ka jiro annan ka ro fai jiriya tiri no lon ma naptine le waye shi. Since 2015, the European Union has been helping the people in the region to recover and rebuild their lives. The EU is one of northeastern Nigeria's most important donors, allocating €322 million in humanitarian assistance to help saving and sustaining lives and dignity. On top of that, more than €350 million have been provided to support livelihoods and restore peace and security and basic services like education and health. Hundreds of permanent shelters in Bama were recently rebuilt thanks to support from the EU.
Now we are proud to say 325 households now have a roof over their heads, funded by the European Union. Many schools across Borno were destroyed, so education is a top priority for international donors. Singular. Plural. So, please give me example of singular. Yes? Car. Very good. Clap for her. This all is a singular. G. I. R. L. Girl. Good. Banana. It's a single one. Good. Sugar, biscuit, meals, grande people. The director of Mariam's school is a busy woman. She believes that the insurgency has actually led more people, especially in rural areas, to discover the benefits of public education. When displaced people were forced to flee to Maiduguri, many of their children enrolled for the first time in camp schools. Now they're coming back and want to pursue their education. Almost every day, we are getting enrollment in each public schools in this, our local government, Burma. It's important for me to mix my boys and girls to do any kind of activities. I will react when parent gives more focus on boys' education, because we want also, we women, to encourage our girls' child to further their education. The European Union also finances safe space programs where young people can meet mentors and talk about issues like their health, gender-based violence, or even how best to save their money. Topic nutrition needs for adolescent girls. Yawa. Kumbunu lewa arishima shinkapa. Shinkapa no rice. Kumbunu lewa. Asunwa dai milk. Madara no she kumbunu lewa. Safe spaces like these are essential in a country where 40% of the population is below the age of 25. We have a health and life skill curriculum. We have many topics like menstrual hygiene, nutrition need for adolescent girls, save in a safe place, what is saving, and the way they will save their money regularly. They are still young, but we need them to know more before they will become adults. Some they want to become a doctor, some they want to become a lawyer, and there is people that want to become a teacher too. People in our community, they want us to marry, but us we need to read and have a good job before marrying. For the former fisherman Mohamed Bello, it hasn't been easy to start afresh 200 kilometers from his home on the shores of Lake Chad. So 3 years ago, when he got a helping hand from EU funds, he was happy to be able to take part in a fish farm project. Wannan gida ne da muka
ware shi domin kiwon kifi, kuma muna kiwon kifi a halin da ake ciki. Gashi yanzu nan ma mun sayar da kifin nan, mun sayarwa mata da suke gasawa su ma su je su nemi abincinsu. Yanzu wajen shekara kusan cikin shekara 3 muke ciki kenan muna yin wannan harka. Mu nan group din mu 10 ne. Akwai wanda suka zo daga Baga kamar ni, akwai wanda kuma ba daga Baga suke ba, akwai wanda suke su 'yan nan ne amma suna da bukata da hakan. To alhamdulillah mun samu karfi yanzu mu muke yi da kanmu, amma yanzu gashi muna iya mu yi wa kanmu tufafi, mu ba iyalanmu karatu, mu biya musu makaranta su yi karatu, mu yi abubuwan da kowa ke wa rayuwar shi ma muna yi ba tare da mun roƙi wani ko kuma mun jira wani ya zo ya mana ba. A fitting new life for Bello, who also earns his living through farming. But the region is still plagued by insecurity. Every week, fresh attacks and counterattacks in Borno destroy lives and livelihoods. Simply working in the fields can turn out to be deadly, as proved to be the case for 76 farm workers last November near Zabamari. Lokacin da muke girbe shinkafan nan, an zo Boko Haram sun zo sun kashe mutane, sun yayyanka mutane a cikin gonakinmu, sun kori mutane, an bar wajen. Mun zo daga baya ma mun kasa mu je gonan mu dauki shinkafa, har su ma sun zo daga baya sun kona wannan shinkafa, mun zo mun rasa ta gaba daya. Sakamakon haka yanzu ba ma iya mu je wannan wajen ma gaba daya. A zuwa ce an yanka mutum yankan rago, kuma har an cire kanshi an dora a jikin shi. Wannan abu ne da zai taro dan adam dan uwanka hankali, don kai ma fa irin wancan mutumin dan zaka ji abin kaman kai ne faru da kai. Ba shakka mun je wajen daukan wannan bayan Allah da suka rasa rayukansu, kuma abin da dai muka gani, mun ga mutum dan uwanka ne, gashi ka san shi, an yanka shi, an cire mishi kai, ka zo kana daukan shi a haka ba kai, ka zo ka je kayuka an zo an tara su a waje ɗaya ne, an zo an ebe su. So wannan abun ba karamin abun tashin hankali ba ne, kuma ba karamin abun takaici ba ne, domin ba wanda zai so ga irin wannan abun a rayuwarsa. Since then, Bello's wives fear for his life every time he goes to the fields. But when he goes to the market to sell the little produce he's been able to grow, Bello feels hopeful again. Kasuwa ce wacce take da muhimmanci ba wai a mu kanmu ba, a Borno gaba ɗaya. Don kusan abin da ake ci a cikin Maiduguri gaba ɗaya, in ka kasa shi kashi 3, kashi 1 yana fita daga cikin wannan garin. Duk wanda yake garin na wannan kasuwa yana da muhimmanci a wurin shi. Ba don komai ba, a nan muke saye da sayarwa na shinkafa. Za ka kawo, in kai mai shinkafa ne ka kawo, shi ko mai saya zai zo ya sayar. Kamar yadda dai na faɗa, dama ce da Allah ya bamu, domin idan Allah ya rike wani abu naka to zai baka wani abu, ba zai barka haka kawai ba. Kamar yadda Hausawa suke cewa wai idan Allah ya yanka baki to baya hana mishi abin da zai ci. Wannan damar ba shakka ban ma zaci zan same ta ba, to sai na ga na same ta a wannan damar da kake gani. Na samu abin da na aurar da 'yata a cikin wannan kasuwa.
Hope, for Mariam and her 6 sisters, lies in education. A wasu kufira da yamma wanci kira zai rakana da shi ilmu da futu ne kan banajin. Ilmu ba da masu kuma lar da marin lefa na fitin lefa ya ba da masu tu kam ilmu a dan lejiya ya kalan zuru nafsus a wajen rojin kalan zai dan ne nafsu raksu su kayan ilmu da zaura kaji. A wasu school fees fira da ya biya ta tare duriyar durba zai ba. Uma yanza uma awanza ngozawa mukonza yari zawanza solutin zawanza solutia shilan chida yo pai aw ngam mon chida zinaide doctor wulingara ko doctor wulingara am so liula so kin operation am so dikin drip am so dikin wono am so dikin. Despite everything they have witnessed, people here still hope for a brighter future. It's a fragile hope, however. The fight against illiteracy is key, but the people of Borno also face other major challenges, such as food security. Hunger stalks millions of people in Borno and the Lake Chad Basin, as the ongoing conflict takes its toll on fishermen and farmers, unable to access the water and land.